Rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. Veuillez vous lever. If your faith is lifted up, let me see your hand. Si ta foi est affermie, que je voie ta main. By your blood, you crush principality. Jesus, Jesus, and by your name you established authority. Call him Jesus, Jesus, Jesus. We call you Jesus. We call you Jesus. Jesus. You have conquered all. We call you Jesus. Call him Jesus. We call him Jesus. You reign. Sing by your blood. You crushed. We call you Jesus. We call you Jesus. And by your name, you established. We call you Jesus. We call you Jesus. We call you Jesus. Jesus. You have conquered all. We call you Jesus. Jesus Christ came purposely for you. Jésus-Christ vint objectivement pour vous. He loves you. Il vous aime. He died for you. Il mourut pour vous. He reigns in power for you. Il ressuscita en puissance pour vous. And still prays for you. Il continue à prier pour vous. He wants you to be physically healed Il voudrait que vous soyez physiquement guéris and spiritually saved. et spirituellement sauvés. Right now, stretch out your hand. Maintenant, étendez votre main. Say, my situation Dis, ma situation will not escape n'échappera pas. the anointing of God. L'onction de Dieu. By anointing, Par l'onction, Jesus Christ Jésus-Christ breaks the yoke. brise le joug. Say, my situation Dis, ma situation will not escape n'échappera pas. the anointing of God. L'onction de Dieu. Right now, stretch out your hand. Maintenant, étendez votre main. Anointing. Anointing. Fall on me. Let the power of the Holy fall on me. Sing anointing.
out your hands. Étendez votre main. Say anointing that breaks every yoke. Fall upon me now. Repends sur moi maintenant. Say anointing L'onction that heals. qui guérit. Anointing L'onction that delivers. qui délivre. Anointing L'onction that set qui free. libère. Fall upon me now. Descends sur moi maintenant. Receive it. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Receive. Recevez. Say anointing Dis que l'onction that breaks every yoke. qui brise tout joug Fall upon me se now. repend sur moi maintenant. Say anointing L'onction that qui heals. guérit. Anointing L'onction that delivers. qui délivre. Anointing L'onction that set qui free. libère. Fall upon me now. Descends sur moi maintenant. Receive it. Recevez. Receive it. Recevez. Holy Spirit, Saint-Esprit. Holy Spirit, Saint-Esprit. Holy Spirit, Saint-Esprit. Holy, 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 Saint, Saint, Saint. holy, 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 Saint, Saint, Saint. holy, 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 holy. Your right to receive Votre droit de recevoir is based on the blood of Jesus Christ est basé sur le sang de Jésus-Christ and the fire of the Holy Spirit. et le feu du Saint-Esprit. Holy Spirit, Saint-Esprit. holy, 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 Saint, Saint, Saint. holy, 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 holy. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Any negative spirit that followed you here Tout today, esprit négatif qui t'accompagnait ici aujourd'hui, spirit of sickness, esprit de la maladie, spirit of failure, l'esprit d'échec, spirit of disappointment, l'esprit de la déception, spirit of setback, l'esprit de la régression, spirit of sudden death, l'esprit de la mort subite. say out! Oh, Say out! oh, Say out! oh, Say out! oh. Any negative spirit that follow you here today, Esprit négatif qui t'a suivi ici aujourd'hui, spirit of sickness, esprit de la maladie, spirit of poverty, esprit de la pauvreté, spirit of setback, esprit de la régression, spirit of disappointment, esprit de la déception, spirit of sudden death, esprit de la mort subite, spirit of marry and remarry. l'esprit de mariage et Say remariage. out! Oh, Say out! oh, Say out! Say out! Say out! Say out! Say out! Say out! oh. Command it out! 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 Ordonnez-le de sortir, ordonnez-le de sortir.
Viewers all over the world, watch your screen. This is the power of God in action through the faculties of the man of God, Apostle John Chi. Remember, distance is not a barrier to the move of the Spirit In of the God. mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. The right hand of God is power. La main droite de Dieu est puissance. The right hand of God is power. La main droite de Dieu est puissance. Stretch it, stretch it, stretch it, stretch it. Étends ta main droite. Say by the power Que par la puissance that brought down fire qui a fait descendre le feu for Elijah, pour Élie, bring down fire fait descendre le feu and consume et consume all my problems. tous mes problèmes. Say by the power Dit que par la puissance that brought down fire qui a fait descendre le feu for Elijah, pour Élie, bring down fire fait descendre le feu and consume et consume my sickness. toutes mes maladies. Prayer. Lève ta voix et prie. Viewers all over the world, join your faith to the faith of the man of God, Apostle John Chi, and command the fire of God to consume anything that is not of God in your life. Remember, the day you get angry at your problems is the day you begin to succeed with your life. Right now, join the servants of God, Apostle John Chi. Get angry at that problem. Get angry at that sickness. Get angry at that. Say by the power Par la puissance that brought down qui fire a fait descendre le feu for pour Elijah, le prophète Élie, bring down fait fire descendre le feu and consume et consume my sickness. toutes mes maladies. Say wherever Dit que partout there is sickness il y a la maladie in my body, dans mon corps, Holy Ghost fire, feu du Saint-Esprit, Holy Ghost fire, feu du Saint-Esprit, Holy Ghost fire, feu du Saint-Esprit. fire, 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 fire. Consumez-les, consumez-les, consumez-les. Command the fire of God to begin to consume the root cause of your problems. Viewers, anywhere you are, distance is not a barrier to the move of the Spirit of God. Join your faith with the faith of the man of God, Apostle John Chi. Touch your screen anywhere you are. Touch your screen and receive your deliverance. Touch your screen and receive your healing. Chers téléspectateurs, la distance n'est pas une barrière. Joignez votre foi à la foi de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi. Où que vous soyez, touchez votre écran. Là où vous êtes, la distance n'est pas une barrière. Le feu de Dieu va vous rencontrer là où vous êtes. Ordonnez à ce que tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie Say by the Dit power que par la puissance that brought down fire qui a fait descendre le feu for pour Elijah, le prophète Élie, bring down fait fire descendre le feu and consume et consume my sickness. toutes mes maladies. Anywhere Partout there is sickness il y a la maladie in my body, dans mon corps. Holy Ghost fire, Feu du Saint-Esprit, Holy Ghost fire, feu du Holy Saint-Esprit, Ghost fire, feu du Saint-Esprit. fire, 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 fire. Consumez-les, consumez-les. Viewers, watch your screen. Watch your screen and see the power of God. Look at this lady vomiting out the poisonous substances in her body. What is happening at the Ark of God's Covenant Ministry can happen right there in your house. All you need to do is to act faith, receive from God, join your faith with the faith of the man of God, and command anything that is not of God to be consumed by fire. Say, oh Lord, Dis que Seigneur, as you defeated comme tu as vaincu and disgraced et humilié the prophet of le Baal, prophète de Bar, any demonic spirit tout esprit démoniaque tormenting my life, tourmentant ma vie, be defeated soit vaincu and disgraced. et humilié. Prayer. Élève ta voix et prie.
Chers téléspectateurs, vous êtes toujours en direct au ministère de l'Arc et l'Alliance de Dieu. Joignez votre foi à la foi de l'homme de Dieu, l'apôtre Chonchi, et ordonnez à toute chose qui n'est pas de Dieu dans votre corps de vous quitter aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos bouches et priez. Soyez en colère à votre problème et déclarez la guérison, déclarez la percée, déclarez les bénédictions dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Say, oh Lord, Dis que Seigneur, as you defeated comme tu as vaincu and disgraced et humilié the prophet of Baal, nos prophètes de Baal, all friends of darkness toute force des ténèbres in my life, dans ma vie, in my business, dans mes affaires, in my marriage, dans mon mariage, in my family, dans ma famille, be defeated soient vaincus and disgraced. et humiliés. Prayer. Élevez votre voix et priez. Chers téléspectateurs, demandez à Dieu d'humilier vos problèmes, de donner une humiliation à votre problème, à votre maladie. Demandez à Dieu de vaincre tous vos problèmes. Demandez à Dieu de vous donner la victoire. Demandez In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. You have many friends of darkness you are dealing with. On a beaucoup de forces des ténèbres. In your business, they are there. Dans vos affaires, ils sont là. In your marriage, they are Dans there. vos mariages, ils sont là. In your career, they are there. De même que dans votre In carrière. your family, they are there. Dans votre famille, ils se trouvent. Say, oh Dis Lord, que Seigneur, as you defeated comme tu as vaincu and disgraced et humilié the prophet of Baal, nos prophètes de Baal, all friends of darkness toute force des ténèbres in my life, dans ma vie, in my business, dans mes affaires, in my family, dans ma famille, in my marriage, dans mon mariage, be defeated soient vaincus and disgraced. et humiliés. Prayer. Élevez votre voix et priez. Viewers, watch your screen. Touch the screen of your television set and place a demand on the anointing wherever you're watching us from. As it's happening here, it's happening over there. Act faith, distance is not a barrier. Touch the screen of the television set and feel the forceful power of God working right here. Shout Jesus Christ! Jésus-Christ, Jesus Christ! Jésus-Christ, Jesus Christ! Jésus-Christ. Now begin to rebuke all friends of darkness. Maintenant, réprimande de toute force des ténèbres. Expose them, expose them, expose them. Expose toute force des ténèbres dans ta vie. Begin to command all friends of darkness in your life, in your marriage, in your family to be exposed. Ordonne à toute force des ténèbres dans All ta vie. friends of darkness be Toute exposed. force des ténèbres Be qu'elle soit exposed, exposée. be exposed, be exposed. Expose toute force des ténèbres dans ta Anywhere vie. they are, be exposed. Partout qu'ils se trouvent, expose-les. The power to conquer demons and unclean spirits are in the name Jesus Christ. The name Jesus Christ has power indeed, but only among those who are committed to the glory of God. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Right now, check your body. Examinez-vous maintenant. Look around you. Regardez autour. Is that demon still there? Est-ce que le démon est encore là? Check your body. Is that sickness still there? Examine ton corps. Est-ce que la maladie est encore là? Check your body. Check your body. Check your body. Examine ton corps très bien. Let someone say, I'm standing next to Jesus. Que quelqu'un dise, je suis près de Jésus. A standing of power. Un siège de puissance. With power. Avec puissance. I am jumping Je suis en train de sauter next to Jesus. tout près de Jésus. A jumping of power. With power. I am celebrating Je suis en train de célébrer next to Jesus. tout près de Jésus. A celebration of power. Une célébration de puissance. With power. Avec puissance. Come on, let me see your celebration. Que je voie votre célébration. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him. My God has given me victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. Jesus has given us victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher. He has given me victory. I will lift him higher. Jehovah, I will lift him higher.
Hallelujah. I was busy going through your file. J'étais occupé en train d'examiner vos dossiers. Every failure has been removed. Tout échec a été retiré. Every disappointment has been removed. Toute déception a été annulée. Every setback has been removed. Toute régression a été annulée. That sickness has been removed. Cette maladie a été annulée. What I see in your file now is good health, Ce que je vois dans votre dossier maintenant, c'est la bonne santé, Success. la réussite, prosperity, la prospérité, victory. la victoire. Hallelujah. Come on, give a handshake to your neighbor. Salue ton Say voisin. congratulations. Dis-lui félicitations. Say congratulations. Dis-lui félicitations. Say you are next Dis que tu es le prochain to testify. à rendre un témoignage. Say congratulations. Félicitations. You are next Tu es le prochain to testify. à témoigner. Your test has qualified you Ton épreuve t'a for qualifié a promotion. pour une promotion. Your promotion Ta has promotion qualified t'a you qualifié for a reward. pour une récompense. Amen. Amen. Be blessed when you go out. Soyez bénis lorsque vous Be sortez. blessed when you come in. Soyez bénis lorsque vous entrez. Be blessed when you go out. Sois béni à ta Be sortie. blessed when you come in. Sois béni à ton entrée. Everything about you be blessed. Tout ce qui te concerne sera béni. Your household be blessed. Ta maisonnée est In the bénie. name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. I cover you with the blood of Jesus Christ. Je te couvre du sang de Jésus-Christ. Cover everything about you with the blood of Je Jesus couvre Christ. tout ce qui te concerne du sang de I Jésus-Christ. cover your career with the blood of Jesus Je Christ. couvre ta carrière du sang de I Jésus-Christ. cover your business with the blood of Jesus Je Christ. couvre tes affaires du sang de I Jésus-Christ. cover your marriage with the blood of Jesus Je Christ. couvre ton mariage du sang de I Jésus-Christ. cover your family with the blood of Jesus Christ. Ta famille de même. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord.